that the major impact of Italians in the United States have been really in the preservation of American cities. They came to American cities, they lived in American cities, and they stayed in American cities for a very, very long period of time, 2, 3, 4 generations. And in most cases longer than other groups that also came to the United States at the same time. So therefore, the traces of their presence, the indications of their presence are much greater than the other groups. They made a special contribution in that many of the inner city neighborhoods that they located themselves in, such for example in Manhattan, Greenwich Village, or in Harlem, or in Chelsea, or the West Side. These neighborhoods still exist today, not necessarily with Italians, but they exist today because Italians stayed so long. Because they made a contribution to American city life by being in the city, by having restaurants and by having businesses, etc., and contributing in many ways to the life of communities which weren't Italian. So they did work on other people's houses. They opened up restaurants in neighborhoods other than their own. They were busy in business activities serving the larger community, whether it was in banking or in architecture or in real estate, etc. So they left their mark there as well. And the architecture is especially important because it's Italian style. You know, it's Italian styles which are some of the classical styles of the architecture that we see in New York City. But also quite a bit of the modern architecture has that kind of Italian look. And so if you walk on Fifth Avenue, you see an indication of a certain kind of Italian style. And then if you walk in Bensonhurst, you see a different kind of a style. So Italians are present even when they're not there physically, they're still there. But where I have been, I've been to places where you can still see the traces of them, even though they're not there anymore. So if you go to North Beach in San Francisco, it's a diverse neighborhood, but there's still remnants of Italians living there, but also very good examples of Italian vernacular architecture. I've been also to New York City. And New York City, as I mentioned before, go to Madison Avenue, Fifth Avenue to see the high culture Italian, the high couture of Italian culture being expressed in the stores, etc., for the goods. I would go to a place like what's left of Little Italy in Harlem. There's only a few places left there. Most of the neighborhood is Latino, particularly Mexican, but you can still see traces around Our Lady of Mount Carmel Church. But the biggest place where you can see Italian-American influence, current influence, is in Staten Island. So there, what's happened is many of the Italians who lived in some of the other boroughs have moved there, as well as moving to places in Long Island. It's interesting that if you go to Long Island, places which are less densely populated, it's more difficult to recognize it, because what we see as an Italian place is a place which tends to be a little bit more densely settled, more people on the streets, etc. So when you go to the suburb, it tends to be dispersed. But almost in every case, at least in New York City, Italians were the craftspeople that did those kinds of things. They did the decorative plasterwork. They did the tile work for things. They did the work on the subways where the mosaic work for the numbers, the 14th Street station. Questi segni che tutti gli italo-americani si trovano dappertutto, ma gli americani non conoscono questi segni. Quando ero piccolo, per esempio, c'era una chiesa che fu costruita dai muratori italo-americani che hanno messo tutti lo stile di italiano. Mio nonno ha detto: Federico, conosci questo stile italiano, si deve essere
come si dice, proud, orgoglioso con questo qui. Ma tutti i miei amici che non erano italo-americani non potevano vedere questi segni. Allora, quando sono cresciuto nelle scuole e università, ho sentito i nomi di Michelangelo, i nomi di Da Vinci, altre persone italiane, e non stavo pensando che erano italo-americani, erano italiani, un altro mondo. E la prima volta che sono venuto in Italia era 78 e ho visto Italia per me stesso la prima volta, e quando sono tornato in America ho visto tanti segni di questi italiani negli Stati Uniti. A New York erano tanti piccole Italie, ora si può trovare questi segni sulle strade, nei pubblicità, nelle costruzioni nel sottoborgo, perché i muratori lavoravano e ogni giorno, per esempio, mio nonno prende 2 o 3 mattoni si dice, nel pack e poi sono andate, e dopo 2 o 3 anni facevano le case, ma le case che è fatto dal materiale americano, ma è un stile italiano. Per esempio non ci sono le piazze in America, ma dove ci sono gli italiani loro fanno le piazze. Se non c'è un spazio, loro fanno lo spazio per una piazza. Per esempio quando ero piccolo sono andato nella piccola Italia, in città, e ogni notte tutta la gente stavano fuori la casa. E loro hanno fatto queste strade e le macchine non potevano andare sulle strade perché ci sono troppa gente. Loro hanno fatto questa idea della piazza. Quello è un buon esempio. Mentre in questi giardini, per esempio, ci sono sempre, il mio amico Joe Shore ha fatto un bel articolo su questo qui. Si prende un bathtub, bagno, Una vasca da bagno. sì, mette nella terra e fa dove si mette una statua della Madonna. Una vasca. Sì, una vase, ma questo qui come un arco, è incredibile. Anche ci sono, per esempio, nell'estate per le feste della Madonna del Carmine, per feste di Francesca, di Paolo, si vede sulle strade altari, si dice altari, con le foto dei morti della famiglia, con candele, come si vede in campagna o in un angolo della costruzione qui, si vede una candela che you light for memoria di qualcuno che è morto. Si vede dappertutto. E quando si entra alla casa, si entra Italia, veramente. Per esempio, in America non si mette le foto dei morti sulle tombe, si dice, ma nelle case, per esempio, mia nonna sempre, quando fu morto un uomo o una donna, lei ha questi cartoline con tutti, come si vede in cimitero italiano, è un muro dei morti, ho detto. E hanno fatto una piccola Italia nelle case. Le tombe nelle mura, sì. Si chiama mausoleo. Ci stanno anche, ma questa è una cosa dopo. Prima erano tutti nella terra, come per esempio Al Capone, il corpo di Al Capone è nella terra. E prima i miei nonni erano nella terra e poi abbiamo fatto questo mausoleo e hanno messo dentro il muro. Anche questo in uno stile classicheggiante italiano. Sì, ma non si vede per esempio le foto sopra, solamente i nomi scritti. È un ordine americano. Ci sono i posti, per esempio a Long Island, Isola Lunga, dove si vede tanti italo-americani. Per esempio c'è un posto che si chiama Massapequa e ci sono quasi mezzo ebrei, mezzo italiani, ma nei ristoranti. Sì, perché gli italo-americani diventano
italiani quando si entra in questi ristoranti. È molto interessante. C'hanno tante foto di Italia vecchia, anche ci sta quella immagini famose di Venezia con le gondole, con cos'altro? Il Golfo di Napoli. Etna, sì, i siciliani hanno tante pitture di Etna e sul muro ci sono i freschi di tutte le posti italiane, per esempio Grotta Azzurra di Capri. Questo è molto interessante perché i giovani conoscono questa Italia solamente da questi segni. È molto interessante. Non abbiamo parlato sulla metropolitana, per esempio, a New York, dove ci sono i mosaici che hanno fatto gli artisti italo-americani. Si vede ancora in questi giorni e loro stanno ricostruendo tutte queste cose. Sulla strada vicino al lago, Italo Balbo nel 1932 ha portato un colonna da Roma, un regalo da Mussolini alla città di Chicago. Un colonna che sta, non c'è niente altro eccetto un piccolo non so, è scritto targa, che è scritto questo è un regalo da Mussolini e 20 anni fa gli antifascisti a Chicago hanno detto che noi dobbiamo tornare questa colonna di Roma indietro a Roma, ha detto, ma ancora sta, per esempio, quello è un segno. Altri segni di Chicago, questo dalla mia famiglia, per esempio, mio nonno era un muratore e lui ha lavorato con i preti scalabrini, i missionari, e ha fatto un seminario con una biblioteca, un casa per i preti, altre per questa scuola per insegnare i giovani come si fa scalabriniani. E ora è diventato una casa della cultura italiana a Chicago. Una volta mio amico, io ho detto al mio amico, mio nonno è costruito questo qui. E lui ha detto, non lo sapevo che tuo nonno era un architetto. No, è un muratore. Allora, è molto interessante perché io incominciavo i miei studi in questa costruzione nella biblioteca. E io ho fatto questa cultura italo-americana dai libri, ma senza mio nonno che ha fatto questa costruzione non potevo fare. Italian immigrants brought to a place like New York City a real sense of performance, and in particular performance as a public spectacle. Most importantly, they did that through the religious street processions and festas. Whether it was for the Virgin Mary or for various saints, Italians were very much interested in, Italian immigrants were very much interested in creating a extension of the private into the public, and in that way also the public back into the private sphere. And they did that through various means. They did that through performance, whether that is the processing of the religious statue through the streets, the creation of churches and congregations there, but also in the mise en scène of the city itself, in creating the lights, the illuminations, the stands, the fireworks that were very much part of it, the oral sense of the feast and the religious practices through the music, the street bands, the midnight and night concerts that they had. So it was a way of creating a holistic spectacle of religiosity that was very much geared to the specificity of the urban place. Which are the churches in New York which are more related to Italians? Well, I mean, there are many that now, of course, are no longer part of the Italian immigration experience and have other communities, other Catholic groups are now the parishioners, but ones that are still standing and have historic affiliation are places, of course, like Our Lady of Mount Carmel in Harlem, in which it was the largest Italian community outside of Italy here in the United States.
which was a major religious point for people in New York City. People walking from all parts of Brooklyn and Queens and the Bronx and Manhattan going up to East Harlem for that feast. There are other places out in Brooklyn that I think that are less known because there's been less research done on them. Places like Our Lady of Mount Carmel in Williamsburg, Brooklyn, St. Stephen and St. Stephen's Sacred Heart in a place like Red Hook and Carroll Gardens. Later, post-World War II immigration, you have places like St. Dominic's, Regina Pacis, and in Bensonhurst, Brooklyn. So there are a number of these churches throughout the city that have a historic and also a very deeply sentimental attachment for Italian immigrants, but also Italian immigrants of even third, fourth generation, because they become this sort of archive of emotion and sentiment. We can even talk about garden work that has been done historically in places like Long Island, that were the suburbs of the rich of New York City. The gardeners, the people who shaped all those topiary sculptures, were Italians for the most part. And that history is, again, just something that's beginning to be understood. And so our sense of a New York City northeastern landscape is one that has been defined to a large degree by both the manual laborers as well as those various artisans that came from Italy. In Underworld, a wonderful, amazing book by De Lillo, there is a passage, and I can't quote it verbatim, unfortunately, but a character is on the upper floors of one of New York City's penthouses and skyscrapers, and he's looking out, and he sees various architectural sculpture, urns, flowers, eagles of various sorts, and the character wonders who made these various forms sculpted here in the sky and above the vast majority of the people. And the character imagines, of course, that they are Italian immigrants, anonymous, lost to history. And again, I think one of the things that is really not as understood as well is that there are various architectural sites in a place like New York City that are more attributed to the folk traditions and vernacular architectural